that we are blessed to be here now. Imagine people who are there thousands of miles away who cannot be here and be joyful through the medium. As Babaji declared, this is not just a temple. It's much, much more than a temple. Babaji just spoke about the significance of the deity itself, what the deity stands for. Babaji explained the significance of Yogi Yogishwara, Yoga Dandayudapani Swami. The meaning of yoga, as we all know, is the union of body, mind and soul. That is the meaning of yoga. The union of body, mind and soul. If you can be in that state as much as possible, then you are in the yogic state. A yogi is one who is one with the self, that is without the state of the mind. That is what Babaji said. That means to reach that state, we have to meditate. And Babaji declared that this is the place for meditation. So this is not just a temple. It is a meditation center. It is a place of learning. We are coming here to learn. So it's a school, it is a patashala. We are also going to witness, or we've already witnessed, many art forms here. So it's also a place to promote art and culture. This is a place where we've done a lot of charity. So this is a place of righteousness. We have witnessed, we have participated in many, many, many acts of charity, which we are even doing every day here. The simple form of serving each and every one who walks through this place itself is charity. Whether we give a glass of water or a packet of food, or we welcome somebody with a smile and heal them through our words itself is a great service. That is what our Sadguru has been teaching us. That every single moment we make use to serve others selflessly. So this place is a blessing for us and for all our family members and the people, the future generations who are going to come here. Because we are not just going to pray and leave this place. We are going to spiritually evolve. This is for spiritual evolution. This is not just to pray and seek our needs. That's what Babaji said inside now. It is not just to come and ask, I want this, I want that. No. It is to come here and merge with the divine. To merge with the divine, we have to shut our mind. And that is the form of meditation. So all the great masters have taught us this as to how we can try and control our mind. Babaji has taught us many ways of doing that. And today is the day when Babaji declared that this place will be a great center for meditation. So many of you here would already be doing a lot of meditation. In different ways, in different methods and techniques, you will be doing meditation. Hereafter, please come in large numbers and perform mass prayers and mass meditation also. Babaji just said, the first thing is the feeling. The nature of the soul is feeling. We can feel something. That is the most significant aspect of human life. We can feel. Whatever we feel comes to the mind as a thought. And we are able to hold that thought for a longer period of time, that will manifest. Through that we speak, there will be words, and then there will be actions. That is what Babaji said, our behavior, our attitude. So everything starts from here. That's why Babaji said, your feelings are very important. If you are able to be very aware of yourself, then at this level you will stop the thought. You are able to stop the thought here itself. That is the power of meditation. Then you can be at very peace with yourself. You will not allow the mind to play the game with you. You will be able to be at peace. That's what Babaji said. Being at peace is a purpose of meeting a Sadguru.
We are meeting a Sadguru to attain peace, because all of us are very disturbed in our life in many ways, because we are in this world of illusion. It's an ocean in which we have lot of challenges. When we come just in the proximity of a Sadguru, we experience peace. And that is all what we need, nothing else in our life. Once we have peace, then our mind will function appropriately. We'll gain a lot of energy, and we can go back and achieve whatever we want to achieve in this life. Because when we are at peace, when the mind is still, we can receive anything and everything. That's why when you are here, Babaji's words of wisdom, every single word that Babaji utters is a pearl in itself. And that goes and gets seeded very deep in our mind and in our soul. And that's when the transformation begins. That's why Babaji says, satsangs are the most important. To come and receive prasadam, to ask questions is not important. Babaji says, listen to the satsang. Then life will transform. So every single word which Babaji has said has happened. Every single word. There cannot be a thing that has not happened. It will happen. Babaji had declared many, many years ago that very big missions will be there in London, in Europe, in North America, in Australia. We used to wonder what Babaji is telling. And today we are seeing all over the world such large missions. People are waiting now in Australia. Last 3-4 years we have not been to Australia. America, we went recently. They are asking us to come back again. So Babaji's resolve, sankalpa, the divine resolve is unknown. It's huge. It's very, very, very big. And if we are able to be a small part in it, we are truly blessed. So all of you here, including myself and the team of volunteers here, we are all selected by the divine for a specific purpose. We don't have to look on the other side and say, oh, I couldn't do that. We don't need to think. We have a role to play. Babaji will give us the role and we will do it. That's enough. We'll only focus on our responsibility or our role. When the opportunity comes, when the time comes, a Sadguru will give us and tell us, do this. Like today, many of them had the opportunity to do many sevas. So Babaji already knows what will happen 2000 years from now, 5000 years from now. Babaji already has told us certain things, how the world is going to progress. So Babaji has been here for different purposes, not only one purpose. One purpose is to do this temple. That's all we know. But Babaji had told in 2020 that northern hemisphere is going to face a lot of problems. And that is the reason why we should be there to do tapas and protect the northern hemisphere. So we are not talking of only UK. We are talking of Europe. Entire Europe. We are talking of even North America, where, as we have been witnessing, there has been many, many problems. War, health crisis, economic crisis, geopolitics gone haywire. The challenges that each and every one is facing is humongous. Everybody is worried about tomorrow. What will happen tomorrow? There's going to be a food crisis, what not. That's why the Sadguru is here doing tapas. So Sadguru works in a very subtle manner. You might think that Babaji is here physically, but beyond the physical realm, Babaji is actually doing a lot of work at the energy level, which we don't know, which we can't see. And Babaji had told us 3.5 years ago that Babaji will be here for some time. I was privy to that. Babaji said, 4 years I will be here. So it is happening now. Many of us who know about it are really surprised that it is not just the temple. Babaji is protecting entire northern hemisphere. So you can imagine, or you can't even imagine, what is the resolve of a Sadguru. It is that big.
So we don't need to worry about it. What do we need to do? We need to be in this present moment and see how we can contribute to the betterment of the society. In every single moment, what can we do? We cannot control geopolitics. We cannot control the war. We cannot stop the war. But yes, through our prayers, we can minimize the negative impacts on the society. That is what Babaji is teaching us. As much as possible, if we can pray together, if we can serve together, we can make this world a better place. That is the teaching. Babaji is here with us, and Babaji is guiding us. So please be here with us, participate in all the sevas. You can speak to our volunteers and the team here, enroll yourself as much as possible. Even if you can't come here physically, from wherever you are, we can perform the service in your locality. This mission should grow leaps and bounds. Just like how Sri Satya Sai Baba created Bala Vikas. There was no Baba's visits anywhere in this world excepting only one visit to Africa. Only one short visit, that's it. But Bala Vikas throughout the world, including in the Middle East, in the Gulf, in Saudi Arabia, where they don't allow any other religion or any faith or any form of worship, Satya Sai Baba's Bala Vikas was established. What did it do? It gave relief to so many hundreds and thousands of families who were scared what is going to happen to their children. They can't leave work and run away. They have to be in that country. What will happen to their children? What will happen to their future? What will happen to their culture? See, Satya Sai Baba's vision was to set up Bala Vikas without even going anywhere. So you can imagine the power of a Sadguru. So likewise, Babaji is here physically. Babaji is working subtly in the energy all over the world, establishing many things, which sometimes we get to hear and we are surprised. Somebody calls and says, Babaji was here physically yesterday. How come? Babaji is here. But we know, Babaji had told in 2013 that after 3 years, after 2016, I will be present in multiple places at the same time. And today, we are able to be a witness to that. I'm getting so many messages from people saying, Babaji was here. There are some devotees here also who are a bit shy to share their experience, but they have come and told me personally that I have seen Babaji. Babaji was here yesterday. Babaji was there yesterday. So that's the power of a master. So through the volunteers, Babaji will work. Through all of us, Babaji will work. So we should all become the instruments of the divine. We should all aspire to become the instruments of the divine. Just like the flute in Lord Krishna's hand, we should just become that, through which the music will flow, and the one who listens to it will receive that peace and joy and live a very divine spiritual life. So thank you all for being here today and participating in this wonderful seva. Please speak to our volunteers and join this mission in a manner that you will contribute to the society, not to the organization. Organization is grown and will continue to grow. You should grow the society wherever you are. And this temple is not just a temple. Please come and meditate. Please bring your friends and family and tell them how powerful this place is. Om Sharvana Bhava. Om Sharvana Bhava. I would like to request, we have a very special guest. I can't say guest, she's one among us. She's a very old devotee of Babaji from India, from Bangalore. She's originally from Kerala, but settled in Bangalore with her family. She's been contributing to Babaji's mission. She's been serving at the Bangalore ashram, at the Kerala ashram. And she's so sad that Babaji is in London and she's not able to see Babaji. So she came once, few months ago, and now she's come again during the Kumbhabhishekam time. And she's so kind, despite all the challenges. 3 times she changed her ticket. It cost her a lot of money. 3 times she postponed her
accommodation here. It cost her a lot of money. But still, she never felt sad. She said, no problem, I want to be there. I want to be with Baba. I want to experience. And then when she was coming, we asked her to bring items here for the Kumbhabhishekam. And every time we asked her, she wouldn't say no. She would joyfully accept and say, thank you, Guru Swami, I would love to do it. It's a pleasure for me to do it. And last minute, yesterday, Babaji made a sankalpa saying we should get the Krishna idol, Kalinga Mardana idol. And we called people in Bangalore, we try and organize it. It reached her home before she could leave her home to the airport, and she carried it with her. She's so blessed to bring the Krishna idol with her all the way to this place. Thank you all so much. Thank you for coming, and we would like to request her to share her experience. Om Sharavana Bhava. Thank you. Om Sharavana Bhava. Pranamam Swami. Thank you so much for giving me this opportunity to come here today once again to meet him and spend some time with him. I know Swami for the last 13 years, and I have had the opportunity to serve him. Swami has chosen me to serve him. So as Gurujat said, he asked me to bring a few things, but I strongly believe that it wasn't difficult for me because Swami is by my side. And if Swami has told Guraj to get some things, I'm sure Swami knows that I can do it for him, and that's why he's probably communicated through Guraj Swami. I'm actually not supposed to lift any weight due to some medical conditions, but I have no idea how I managed to bring them here, and that's truly because of his grace. I've had experience of Swami in many ways. I'll just highlight a few of them. Firstly, my daughter, I just have one child. Every time she feels low for whatever reasons, she can feel complete vibhuti smell. Wherever she is, she feels vibhuti smell around her. Likewise, when she's in the exams, she gets vibhuti smell around there. When she is not in the right company, she gets vibhuti smell. So she says, every time she thinks of something negative, instantaneously she feels Swami's presence, which kind of awakens her. And I strongly believe it's primarily because she doesn't miss her chanting. In one of Swami's discourse during COVID, we saw a video where Swami said for all school-going children to chant Subramanya Swami Ashtotram and Gayatri Mantram for 7 times and 6 times every day. And my daughter diligently does it. And I strongly believe that is the root cause for his presence every time at our place. Moving on to my mom, who's 70, she was down with arthritis, and she was on the wheelchair. She couldn't even move into the restroom from her cot, which is just 2 steps away. During that time, Swami had come home for our house visit. The biggest miracle is Swami just massaged her legs and said, Swami Noki Kyolam, don't worry. And in just a couple of weeks, probably, Mom started feeling so much better. She was so much better that today she's back to what she was. She does her morning walk, she does her evening walk, and she's back to being an independent person who she was. Thank you so much, Swami. Thank you for everything. Thank you for giving me an opportunity to come here, and thank you for having me with you. Om Sharavana Bhava.
ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. நவக்கிரக ஸ்ரீ கதிர்காம யோகி யோகீஸ்வர யோக தண்டாயுதபாணி சுவாமியினுடைய சன்னிதானத்திலே மனசாந்தி மகேஸ்வர கஷேத்திரம், அந்த புண்ணிய பூமியிலே எங்கள் எல்லோருக்கும் எப்போதும் மனசாந்தி தருகின்ற சத்குருநாதனுடைய பாதம் பணிந்து உங்கள் எல்லோரையும் ஓம் சரவணபவ சேவா அறக்கட்டளை சார்பாக உலகத்தில் இதை காணொளி வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை உயர்ந்த உள்ளங்களையும் எங்களுடைய இந்த சன்னிதானத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை உயர்ந்த உள்ளங்கள் சார்பாகவும் இங்கே வாருங்கள் 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 என்று வருக 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 என்று வரவேற்று வெகு விரைவிலே எங்களுடைய நவக்கிரக ஸ்ரீ கதிர்காம யோகி யோகீஸ்வர யோக தண்டாயுதபாணி சுவாமியினுடைய மகா கும்பாபிஷேக நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது. 22ஆம் தேதி பரிவார தேவதைகளுடைய அந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்வு காலை ஆரம்பித்து 10:45 11 மணிக்குள் நவக்கிரக ஸ்ரீ கதிர்காம யோகி யோகீஸ்வர யோக தண்டாயுதபாணி தன்னுடைய பீடத்திலே சென்று அமர இருக்கின்றார். Sharavana Bhava. Dear devotees who are with us right here and with us virtually all over the world, all the lofty souls who are fortunate enough to be here, we want to welcome all of you. Please come and see the powerful sacredness of this place and be blessed by being a part of the Kumbhabhishekam ceremony. It is still continuing for 3 more days, and on Monday in the morning time, the Parivara Devata, all the family, the extended family of Lord Skanda will be first installed and will be consecrated, and then from 10:45 onwards, Lord Skanda will take his divine place in the Sanctum Sanctorum. So please come and witness this glorious once in a lifetime event. முருகன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராளி. தமிழர்களாக, இலங்கை தமிழர்களாக பிறந்த நாங்கள் போராட்டத்திற்கும் போராளிகளுக்கும் பஞ்சமில்லாமல் அவர்களுடைய தவத்தை நேரடியாக கண்டவர்கள், எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அரணாக இருந்து உயிர் தியாகம் செய்தவர்கள். அதே போலத்தான் முருகனுடைய அவதாரம். இந்த எங்களுடைய சைவ சமயத்திலே, சனாதன தர்மத்திலே நாங்கள் தெய்வங்களாக கொண்டாடுகின்ற பரம்பொருள் சிவனாக இருக்கட்டும், தாய் பார்வதியாக இருக்கட்டும், அவர்கள் எல்லாம் சந்தித்த போராட்டம், அசுரர்களுக்கு எதிராக அவர்கள் போராடி இந்த மக்களுக்கு, உலகத்திற்கு மிகவும் அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததால் நாங்கள் அவர்களை தெய்வங்களாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த குடும்பம் எங்களைப் போல ஒரு சராசரியாக யோசித்து பாருங்கள். ஒரு தாய், ஒரு தந்தை, உலகத்திற்கே பெண்களுக்கு சம உரிமை வழங்க வேண்டும் என்று சம உரிமை வழங்கியவர்தான் சிவபெருமான். அதே போல அந்த குடும்பம் பெற்றெடுத்த குழந்தைகள், கஜமுக சம்ஹாரத்திற்காக கணபதியும், சூர சம்ஹாரத்திற்காக சுப்பிரமணியனும். Om Sharavana Bhava. We all know that Skanda is a great warrior. So in his leelas, the glorious pastimes, we have seen all this, his bravery, and likewise all the incarnations are also similar.
And in our Sanatana Dharma tradition and culture, our main deities of worship, Lord Shiva, Mother Parvati, if we just look at them as a family, very similar to ours, there is Lord Shiva and the Mother Goddess. And the first glorious example set there for unity amongst all the genders is that Lord Shiva has given half of his own self to, that means equal right to Mother Parvati. And look at the glorious offsprings. To kill Gajamukhasura was the advent of Lord Ganesha, and to kill Surapadman, Lord Subramania's advent took place. சகோதரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது கில் என்று ஒரு சொல்லை பாவித்தார். அண்மையில் தான் இந்தியாவில் இருந்து வந்திருந்த அந்த சிவாச்சாரியர் மிக அழகாக குறிப்பிட்டார். முருகன் தன்னுடைய ஞான வேலால் சூரனுடைய ஆணவத்தை அகற்றி அவரை தன்னோடு வைத்துக் கொண்டார், சேவலும் மயிலுமாக. அதே போலதான் கஜமுகாசுரன் கணபதியும் தன்னுடைய தந்தத்தினால் அவனுடைய ஆணவத்தை அடக்கி மூஷிகனாக தன்னோடே வைத்துக் கொண்டார். சத்குருநாதனும் எங்கள் எல்லோரையும் உலகத்தில் இருந்து வந்திருக்கின்ற அத்தனை உயர்ந்த உள்ளங்களையும் இந்த பாதையிலே எப்படியோ இருந்த எங்கள் எல்லோருடைய ஆணவத்தையும் அடக்கி திருத்தி இப்போது உலக நன்மைக்காக சேவை செய்ய வைத்திருக்கின்றார். So actually, it is not to kill those demons, but they set even a more greater, unparalleled example. So Lord Ganesha, he actually quelled, he conquered Gajamukhasura. He was an elephant-sized demon. When he surrendered, he actually diminished the ego of that elephant to make into a small mouse, and then also employed that as a devotee, engaged him in his service. Similarly, we know so Subramania, he conquered Surapadma. He actually converted, when the demon finally was defeated, he surrendered, and Subramania so compassionately converted again his form into, he split it into two, one as his carrier, the peacock, and one which is his emblem, the rooster. So he again employed both, the demonic nature was quelled and was transformed into something that can be of service to humanity, and this is something very clearly visible to us in the way the Sadguru works. So many of us with our overgrown egos and all misconceptions, all of us when we came, what we were, and slowly but definitely all of us have undergone the transformation. இது ஏன் எல்லாம் இவ்வளவு விவரமாக குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால், முருகன் வெப்பனரி ட்ரைனிங் எடுத்தவர். யார்கிட்ட எடுத்தவர் என்று தெரியுமா? அகஸ்தியரிடம். சிவன் அகஸ்தியருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தார், வெப்பனரி ட்ரைனிங், ஆல் தி ஆர்ம்ஸ் ட்ரைனிங். பரசுராமருக்கு சிவன் தான் ஆர்ம்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்தார். நந்தி தேவனுக்கும் அவர்தான் ட்ரைனிங் கொடுத்தார். இப்போது தன்னுடைய குழந்தையை அகஸ்தியரிடம் அனுப்பி ட்ரைனிங் எடுக்க அங்கே அனுப்பியிருந்தார். அதே போல இந்த முனிவர்கள் எல்லோரும் இந்த யோகாசனம் என்று சொல்கின்றோம், உடம்பை திடமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்காக அந்த முனிவர்கள் உருவாக்கி தந்த உடற்பயிற்சி தான் யோகாசனம். நாங்கள் எல்லோரும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா வரணும் என்று சொல்லி ஜிம்முக்கு போவோம். ஆதி காலத்திலேயே கதாயுதத்தோடு எந்த நேரமும் எங்களுடைய ஹனுமான் அதை சுழட்டி கொண்டேதான் இருப்பார்.
முனிவர்கள் ஜிம்முக்கு போவார்களா இல்லையா என்று அண்மையிலே ஒரு ஆராய்ச்சி வந்தது. ஆதி காலத்தில் இருந்தே அவர்கள் ஜிம்மிலே போயிருக்கின்றார்கள், தங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கின்றார்கள், எங்கள் எல்லோரையும் ஊக்குவித்திருக்கின்றார்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்படி. எதை எழுதுவதற்கு முன்பும் எங்களுடைய சமயத்தையும் அதனுடைய ஆழமான விடயங்களையும் படிக்க வேண்டும். எதையும் குதர்க்கமாக கூறிவிட்டு போய்விடலாம். எங்களுடைய இந்த சமய முறை என்பது மக்களோடு வாழ்ந்து எங்களுக்காக பல வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்ற சித்த புருஷர்களும் சித்தர்களும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும், எங்களுடைய எல்லா தெய்வங்களும் போராளிகள் தான். உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், 7ஆம் அறிவு என்ற ஒரு படம் பார்த்திருக்கிறீர்கள். அதிலே இந்த போகர் மகரிஷியினுடைய கட்டங்கள் வரும். அவர் சைனா வரை சென்றிருந்ததாகவும் அங்கே மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் என்றதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிய பெருந்தகையாக அதிலே குறிப்பிடப்படுகின்றார். இந்த கருத்துக்களை ஏன் சொல்ல வருகின்றேன் என்றால், ஒரு ஆன்மீக வளர்ச்சியை கண்களுக்கு பிடிக்காமல் ஆதி காலத்தில் இருந்தே இந்த ஆன்மீகம் வளரக்கூடாது என்று அசுர சக்தி எப்போதுமே போராடி கொண்டிருக்கும். ராமனும் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்திரரால் எங்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள்? எதற்காக அழைத்து சென்றார்? So, Kajan Swami explains that Skanda is a warrior and he was trained by sage Agastya, who was in turn trained by Lord Shiva and who in turn received it from Lord Parashurama, and so did Nandi. So, the tradition of that lineage is so very important. So, our Skanda is not just a mediocre warrior, he is a warrior beyond excellence. And also, if we think that the Rishis and Siddhas, they give us many patterns and methods to follow to control our mind and body, because only then we can be as sharp as a weapon. For that, yoga, which is now understood differently and interpreted differently, and many people think that going to gym or going to the yoga is to just gain the strength, but this is for a different reason, to link our mind, body and focus so that we can be in union with the will of the Lord and become weapons to actually perform the will of the Lord. That was the reason all the Siddhas and all of them gave. But we also know that anytime anything good, anything supremely high and righteous and spiritual comes up, be it in the story of Ramayana, when we see Rama and Lakshmana, sage Vishwamitra, where did he take them? He took them to quell these demonic forces who are creating such disturbances to all the rishis and sages that they were not able to do their righteous activities. So this is so very common. When something nice happens, something supremely good, that will actually trigger off many opposite reactions from people who are with opposite mentality. நேற்று கூட எங்களுடைய இளைஞர் அணி யூத் விங் ஓடு பேசிக்கொண்டிருந்த போது நான் குறிப்பிட்டேன், இந்த யாகசாலையிலே நடக்கின்ற யாகத்தை பாதுகாப்பதற்காக தசரத மகாராஜாவோடு விஸ்வாமித்திரர் வந்து கேட்கின்றார். பாதுகாப்பதற்கு தசரதன் எத்தனையோ யுத்தங்களை வென்றவர், அவரை கேட்கவில்லை. அந்த இளம் குழந்தைகள் அப்போதுதான் குருகுலத்திலே தங்களுடைய கல்வியை முடித்து வருகின்றார்கள். அந்த 2 குழந்தைகளையும் கேட்கின்றார், ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் என்னோடு அனுப்புங்கள். எதற்கு அனுப்புங்கள்? இந்த யாகசாலையிலே அசுரர்களால் தொல்லை நடக்கின்றது. என்ன செய்வார்கள் அசுரர்கள் என்றால், ராமாயணத்திலே நீங்கள் படித்தால் தெரியும், ஏர் அட்டாக் செய்வார்கள். உங்களுக்கு சிம்பிளா சொன்ன ஏர் அட்டாக் செய்வார்கள். வானத்தில் வந்து குருதியை அங்கே போடுவார்கள், குருதியை ஊத்துவார்கள், எலும்பு துண்டுகளை எறிவார்கள், இறைச்சியை எறிவார்கள். இந்த ராமனும் லக்ஷ்மணனும் என்ன செய்தார்கள் என்றால், தசரத மகரிஷியிடம் அவர் கேட்கும் போது அவர் சொன்னார், இல்லை குழந்தைகளை அனுப்ப முடியாது, நான் வருகிறேன் என்று. ஆனால் விஸ்வாமித்திரருக்கு கடும் கோபம் வந்துவிட்டது. அவர் சொன்னார், இந்த அயோத்தியையே அழித்து விடுவேன்,
என்றபோது அவர் அனுமதிக்கின்றார், சரி அழைத்து செல்லுங்கள் என்று. ஒரு குருவின் வழியில் அந்த 2 குழந்தைகளும் பயணிக்கின்றனர். அந்த பயணித்து ராமர் முதலாக, அதற்கு முன்பு பெண்களை வதைக்கக்கூடாது, ஊனமுற்றவர்களை வதைக்கக்கூடாது என்ற யுத்த கட்டுப்பாடுகள் இருந்தது. முதலாக ஸ்ரீராமன் பெண்ணை வதைக்கின்றார். தாடகை வதம் தன் ஸ்ரீராமனால் செய்யப்பட்ட முதலாவது வதம். யாகத்தை குழப்ப வந்தவர்களை கூட அவர் விரட்டி விட்டாரே தவிர அவர் அழிக்கவில்லை. ஆனால் தாடகை என்ற அந்த பெண் அந்த ரிஷி முனிவர்களை புசிக்கின்ற, அதாவது அருந்துகின்ற, அவர்களை அழிக்கின்ற தன்மை கொண்ட அந்த பெண்ணை அழிக்கின்றார். இந்த ஏர் அட்டாக் என்று சொன்ன விஷயத்திற்கு வருகின்றேன். இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், இந்த ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அம்பினால் ஒரு டோம் கிரியேட் பண்ணினார்கள். வானத்திலே அவர்களுடைய அம்பை எய்து ஒரு டோமை கிரியேட் பண்ணார்கள். அந்த டோம் அந்த யாகசாலையை கவர் பண்ணி இருக்கும். அப்ப ஏர் அட்டாக் செய்ய முடியாது. அந்த டோமுக்கு வெளியால் நின்று வருகின்ற அந்த அசுரர்களை விரட்டி அடித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். அப்படித்தான் அந்த யாகத்தை பூர்த்தி செய்தார்கள். இப்போதும் எங்களுக்கு ஒரு காலம், நாங்கள் இப்போது ஒரு தர்ம யுத்தத்திலே இருக்கின்ற ஒரு காலம். ஒரு மிகப்பெரிய தர்மம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நவக்கிரக ஸ்ரீ கதிர்காம யோகி யோகீஸ்வர யோக தண்டாயுத பாணி சுவாமி, இந்த கதிர்காம கந்தன் இந்த யுத்தத்தினால் சின்னாபின்னப்பட்டு குருதி ஆறு ஓடிய ஒரு பூமியில் பிறந்த எங்களுக்கு அருள் புரிவதற்காக, நல்வழி காட்டுவதற்காக, எங்கள் எதிர்கால சந்ததியை சரியான பாதையில் அழைத்து செல்வதற்காக ஒரு குருநாதன் இந்தியாவில் இருந்து எங்களை நோக்கி வந்தார். எப்படி வந்தார்? தமிழ் மொழியோடு வந்தார், கேரள மொழியோடு வரவில்லை. தாய்மொழி கேரள மொழியாக இருந்தாலும் தமிழ் மொழியோடு வந்தார். தமிழில் சத்சங்கம் செய்தார். தமிழ் மக்களோடு தமிழனாக உரையாடினார். முருகன் ஒரு தமிழ் கடவுள், அந்த தமிழ் கடவுளையே எங்களுக்கு கொண்டு வந்தார். இலங்கைக்கு சென்று வந்தபோது அவருடைய கைகளிலே இந்த கதிர்காம கந்தன் கிடைத்து விட்டார். இப்போது பயணம் எங்கே சென்றார்? எல்லா நாடுகளுக்கும் சென்றார். சுவாமியோடு அவர் செல்லாத நாடில்லை. அவர் அந்த ஆத்மார்த்த பூஜையிலே நித்திய வழிபாட்டிலே தான் இவர் முதல் இருந்தார். கதிர்காம கந்தன் பேர்ந்துதான் இவரை எங்கே ஒப்படைப்பது, எங்கே வைப்பது. உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், இந்த புராணங்களை படியுங்கள். அந்த புராணங்களிலே நிறைய விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதை இந்த காலத்துக்கு இணைத்து பாருங்கள். அப்போதுதான் அதனுடைய சுவாரஸ்யம் புரியும். விபூஷணன் கூட ஒரு விஷ்ணு சிலையை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இலங்கையிலே பிரதிஷ்டை கொண்டுவதற்காக கொண்டு வந்தது. அங்கே இந்தியாவிலேயே அதை வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. எங்கள் குருநாதன் உலகமெல்லாம் கொண்டு வந்து கடைசியிலே இந்த லண்டன் மாநகரிலே, இங்கே இந்த பானட் கிராமத்திலே இந்த நவக்கிரக ஸ்ரீ கதிர்காம யோகி யோகீஸ்வர யோக தண்டாயுத பாணியை இங்கே யோகீஸ்வரனாக எங்களுக்கு அளித்திருக்கின்றார். எங்களுக்கு அளித்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். அந்த பொக்கிஷத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. இந்த தர்ம யுத்தத்திலே நான் முன்னால் குறிப்பிட்டது போலதான் இந்த யாகத்தை அழிப்பதற்காக அசுர சக்திகள் எல்லா விதமான வேலைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் நீங்கள் மீண்டும் 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 அந்த குரு பக்தியிலே இருந்து, எம் குருநாதனை எமக்கு தெரியும், என் குழந்தையின் குணம் எனக்கு தெரியும், என் குடும்பத்தில் இருப்பவரின் குணம் எனக்கு தெரியும் என்று நீங்கள் பல நாடுகளில் இருந்து இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள். அண்மையில் கூட ஒரு சகோதரர் வந்திருந்தார், பிரான்சில் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள். அவரை கேட்டேன், அலை அடிக்கின்றது என்றாலும் வந்து விட்டீர்கள் என்று. அவர் சொன்னார், நான் ஆழமாக இருக்கின்றேன் என்று.
So Kajan Swami was beautifully relating the Ramayana where sage Vishwamitra goes to King Dasharatha and asks for protection of the yajnas and yagas which the rishis are performing. Because even in those times, at that time the demonic forces would come in the air and perform air attacks to defile all the holy sacred fires, sacrifices, the yajnas which were being performed. Thus, they were not allowed to complete their fire sacrifices. So, as a petition to save the Yajnashalas, Vishwamitra came to beg, to request Dasharatha to send young Rama and Lakshmana who had barely come out of their Gurukula. They were not even 16 years of age. So, initially King Dasharatha said, I can come myself with my army. When sage Vishwamitra asked only for Rama and Lakshmana, and it was looking as though he was not very pleased with the reply, then knowing that how the sages can turn like disobedience to their word can often cause calamities. So in fear of that, finally Dasharatha allowed young Rama and Lakshmana, and they were advised with many warfare mantras by Vishwamitra. And what was what is the modus operandi? You know, as the air attacks were coming, the entire air sphere had to be covered by a dome of arrows. A dome of arrows were created with such dexterity that nothing could penetrate and come down to the Yagashala. That was the air level protection. Then in the sides, they were protecting from all sides so that no demonic force in whatever form they come, they could not come and the miscreants could not stop the Yagashala and the Dharma activities. And also, it is a rule of the earlier times that the warriors wouldn't attack females. But there was one female which was creating a lot of disturbances and devouring the rishis, that is Tataka. So Vishwamitra said, no Rama, this time to uphold dharma, you have to use your weapon against her. And obeying his guru, Rama did just that, to destroy the demonic influences. And this is not only in Treta Yuga. Even now we find that many a times such dharma yuddhas, the struggle to uphold righteousness still continues. So we come to the point where this avatar of Sadhguru Sharamana Babaji, how Babaji came to London. So Kajan Swami explained that in a war-torn situation where so many families from Sri Lanka had to flee and had no clue where they were. They had lost links with all the family members, no clue as to where to go, no shelter. And they were all in a very confused, sad and very difficult condition. It's not even easy, it's quite tragic. Nobody can understand unless they've undergone that. To such a community, a saint from Kerala travels to come and meet this whole community of injured, scared and war-torn individuals, and he comes and speaks in their language, which is not even the language of Babaji. Babaji hails from Kerala. Babaji was giving satsangs in Tamil language so that it can reach and it can touch so many scared and pain-struck individuals and brought them away. And we all know that there was a very miraculous way this deity, of the small deity of Skanda, was given to Babaji when Babaji went to Kadirgamam. So the priest from inside gave that deity to him, and the deity was worshipped by Babaji every day for years in the Atmartha Puja. That idol would travel with Baba all over the world. And finally, Babaji decided that it was the will of Kadirkama Skandan to stay here permanently in London. And then this temple was consecrated with that name, and that deity of Skanda, which came from Kadirkama, was installed here. One small point this morning Babaji was explaining. Early morning when Babaji came to the temple and seeing little Kadirkama Skandan, Babaji said, when the fire took place, even huge lamps, they melted. But this Kadirkama Skandan was not even become black by that huge fire. கதிர்காம கந்தன் மட்டுமல்ல, இந்த மேல் பழனியிலே பழனியிலே என்று எல்லாம் சொல்லுகின்றோம்.
அந்த போகர் மகரிஷி பேப்பர் போட்டோ தான். அவருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. இங்கே இருந்தவர் தான் அங்கே இருக்கின்றார். Another miracle was Bhogar Maharishi's photo, which is just a plain paper, which is framed in glass, unharmed. He is still here in the Guru Sthanam. குரு சம்பந்தப்பட்ட எதற்குமே எந்த ஆபத்தும் நடக்கவில்லை. எங்கள் சத்குரு சாயிநாதன் அவருடைய வாசல் வரை வந்த தீ அதோடு நின்று விட்டது. Same for Sadguru Sainath, the place where he was consecrated. The fire just could come only till the doorstep and nothing was damaged inside. இந்த சாயிலே ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருந்தது. எல்லாம் எரிந்து விட்டது. சுவாமியினுடைய வஸ்திரம் மட்டும் எரியவில்லை. And in the left side, the storage, everything was burned to ashes except the clothes of Swami. இதெல்லாம் இந்த கோயில் அக்னி பகவானால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட போது நாங்கள் அங்கே வாசலிலே நிற்கின்றோம். சுவாமி வந்து அதிலே நின்று எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். நாங்கள் எல்லோரும் அழுது கொண்டிருக்கின்றோம். சுவாமி எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். நான் அன்றும் குறிப்பிட்டிருந்தேன், நாகதேவதையிலே நடந்த பூஜை எதுவும் இல்லை. இதற்கு முதல் இருந்தது இல்லாமல் போய்விட்டது. எதுவும் இல்லை. சுவாமி எங்களிடம் ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வந்திருந்தால் அன்றே அவர் இந்தியாவுக்கோ அல்லது வேறு ஒரு நாட்டிற்கோ சென்றிருக்கலாம். உண்மைதானே? ஆனால் சுவாமி செல்லவில்லை. இதை உருவாக்கி தருவேன், இதை தந்து விட்டுத்தான் நான் எங்கு வேண்டுமென்றாலும் செல்வேன். அதுதான் சுவாமி. எழுதி கொண்டிருப்பவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், நீங்கள் மக்களுடைய மனதை ரணமாக்குகின்றீர்கள். உங்களுடைய எதிர்கால சந்ததி உங்களுடையது என்று சொல்லக்கூட எனக்கு கூச்சமாக இருக்கிறது. எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததி, உங்களையும் சேர்த்துத்தான் சொல்கின்றேன். சுவாமி இப்போது கூட குறிப்பிட்டார், மித்ருவும் இல்லை சத்ருவும் இல்லை, எல்லாம் சமம். இந்த ராமனுடைய கதைக்கு திருப்பி வருகின்றேன். இந்த பெண்ணை அழித்தார் ராமன், ஆனால் இன்னொரு பெண்ணுக்கு உயிர் கொடுத்தார் ராமன். அங்கே விஸ்வாமித்திரர் கம்பன் எழுதும் போது குறிப்பிடுகின்றார், உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன், உன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் என்று. ஒரு தூசி கல்லாக இருந்த அகலிகை ராமபிரான் நடந்து வரும்போது ஒரு தூசி பட்டு, அந்த தூசியின் துகள் வந்து அந்த கல்லை பட்டு அவருடைய களங்கம் நீங்கியதாக. கணவனால் சபிக்கப்பட்ட பெண், கணவனால் கல்லாக சபிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை, நீ அறியாமல் செய்த பிழைக்கு இந்த தண்டனை கூடாது, என்னை காப்பாற்றுகள் என்று அந்த பெண் கதறிய போது அந்த கணவன் சொல்கின்றார், மகாவிஷ்ணு ஒரு அவதாரம் எடுத்து வருவார், அந்த அவதார நேரத்திலே அவருடைய ஸ்பரிசம் பட்டு நீ மீண்டும் உயிர் பெறுவாய். ஆனால் ராமர் மிக கவனமாக இருந்திருக்கின்றார். மீண்டும் இந்த குழப்பவாதியாக குழப்ப மனதோடு இருக்கின்ற ஆண்கள், ராமன் தொட்டு அந்த பெண் பிழைத்துக் கொண்டாள் என்ற பெயர் வரக்கூடாது என்பதற்காகவோ என்னவோ அவருடைய கால் தூசி பட்டு அந்த பெண் மீண்டும் தன்னுடைய நிலையை அடைந்ததாக கம்பன் மிக அழகாக எழுதியிருப்பார். So the great souls, saints, avatars, they neither have friends nor they have any enemies. That is what it is explained in the scripture. Sama, they are equal to everybody. So we go back to the Ramayana. On one side, a demonic influence which was in the female form was destroyed. But on the other side, there was this chaste wife who was a target of an unwanted attention of
lusty male, and because of that, she pleaded that she was innocent, but then her husband, who was a sage, said that you will be relieved from this curse of being turned into a stone by the avatar of Lord Vishnu. And the wonderful poet Kamban, he explains this so beautifully, that to save that lady from that implication that Rama touched her and gave her life, it was the dust from the feet of Rama which fell on the stone, and she got back her female form and she was accepted. ஆனால் அந்த ராமனுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய மனைவி அக்னி பிரவேசம் செய்து பரிபூரண தூய்மை என்று அவர் உலகத்துக்கு காட்டிய பின்பும் நாங்கள், அதாவது சமுதாயம், அந்த பெண் மீது, அந்த தாய் மீது எமது விரலை சுட்டி காட்டி களங்கம் உள்ளவள் என்று சொன்னதனால் ஒரு குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையை அழித்து அந்த பெண் மீண்டும் தாய், பூமி தாயில் இருந்து பிறந்த அந்த பெண், நான் களங்கமற்றவளாக இருந்தால் பூமி என்னை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி ஒரு வாழ்க்கையே அழித்ததுதான் இந்த மனிதர்களுடைய வரலாறு. ஆனால் அதை அழித்துவிட்டு கடவுளாக காலங்கடந்து கொண்டாடி நாங்கள் எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். எம்மோடு வாழ்ந்த மனிதர்களை வாழும்போது தெய்வங்களாக வாழ விடாமல் உலக நன்மைக்காக வாழுகின்ற அந்த பரமாத்மாக்களை நாங்கள் வாழ விடாமல் அவர்கள் வாழும் காலத்தில் அவர்களுக்கு சொல்லனா துன்பத்தை கொடுத்துவிட்டு மீண்டும் அவர்கள் எங்களை விட்டு மிகவும் தூரம் சென்ற பின் அவர்களை கடவுளராக்கி வழிபடுகின்ற இந்த கீழ்த்தரமான தன்மையை இந்த மனித சமுதாயம் எப்போது விட்டொழிக்கும்? புலம்பெயர் நாடுகளிலே வந்திருக்கின்றோம். எங்களுடைய அறிவு, சுவாமி சொன்னது போல, பகுத்து அறிதல் என்று சொல்லி ஒரு அறிவை ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கின்றார். அது எல்லா விலங்குகளுக்கும் இல்லை, மனிதனுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அறிவு, பகுத்து அறிதல். அந்த பகுத்து அறிவதனால்தான், பகுத்து அறிந்ததனால்தான் இங்கே எல்லோரும் நாம் மீண்டும் ஒற்றுமையாக கூடியிருக்கின்றோம். இந்த ஒற்றுமை வளர வேண்டும். இந்த ஒற்றுமை கூடாக நாங்கள் உலகமெல்லாம் தர்மத்தை உயர்த்தி காட்ட வேண்டும். அபார கருணாமூர்த்தியாக இருக்கின்ற எங்களுடைய சத்குருநாதன் எப்போதும் அபார கருணாமூர்த்தியாகவே இருந்து எங்களுக்கு அருள்பாலிக்க வேண்டும். அவருக்குள் இருக்கின்ற அக்னி வெளியில் வந்து மினத்தை அழித்து விடக்கூடாது. இந்த இலங்கை தமிழர்கள் பட்ட துன்பங்களுக்கு எல்லாம் காரணம் ஒரு குரு துரோகம் என்று சொல்லி ஒரு வரலாறு இருக்கின்றது. அந்த வரலாற்றை மீண்டும் உருவாக்கி எங்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கும் எதிர்கால சந்ததிக்கும் அழிவை தேடி தந்து விடாதீர்கள். உங்கள் வீட்டிலும் ஒரு சகோதரி இருக்கின்றார், உங்கள் வீட்டிலும் ஒரு தாய் இருக்கின்றார், உங்கள் வீட்டிலும் ஒரு சிறிய குழந்தை இருக்கின்றது. நாளை அந்த குழந்தையும் வளர்ந்து பெரியவளாக இருக்கின்றது. அந்த பெரியவளான குழந்தை மீது ஒரு அவதூறு கேட்டால் உங்கள் மனம் என்ன பாடுபடும் என்பதை சற்று சிந்தித்து நேர்மையாக சத்தியத்தோடு தர்மத்தோடு இணைந்து தர்மத்திலே வாழ்ந்து அந்த தர்மத்துக்காக போராடி எங்கள் எல்லோருக்கும் அந்த தர்மத்தை அனுபவிக்கின்ற சூழ்நிலையை எதிர்கால சந்ததிக்கு நாங்கள் உருவாக்கிவிட்டு நாங்கள் காலத்தின் கடமையை முடித்துவிட்டு நாங்களும் விடைபெறுவோம். ஓம் சரவணபவா, ஓம் சரவணபவா, ஓம் சரவணபவா. We go back to the point where we last stopped. So Lord Rama, after conquering Ravana, Sita Devi, Mother Sita, had to undergo Agni Pariksha, trial by fire, to prove her chastity, to prove her purity. And then she was welcomed back as the queen in Ayodhya. But then did this society let her live in peace? Again, they pointed fingers at her chastity, and then she had to undergo a lot of turmoil. And finally, she is a daughter of earth. She had to call out to Mother Earth, saying that if I am taintless, if I am absolutely chaste and pure, oh Mother Earth, please open your arms and accept me. And lo and behold, the earth split and accepted Mother Sita. But what was the result of that proof? A family, a wonderful family was totally broken.
And years later, we all worship Lord Rama as an avatar of Vishnu. But when he was there, did anybody allow Lord Rama that honor and that credibility? No. So even now, we all are doing things which are definitely accruing a lot of evil and negative balance for whom? For all the future generations. It's said that in one of the folks, Gajan Swami said, I am not aware of it, that it is said that it is only a curse of a guru which has caused this untold misery to Sri Lanka. So it is torturing a guru and going to such levels that there is this fire of unhappiness which comes out of the guru, and that can cause destruction for generations to come. So this has been already in the past. So very humbly, with folded hand, requesting everybody, please do not repeat history. Do not create something that will only accrue a lot of evil and venom and come out like a volcano and destroy so many future generations. We have been given as human beings a very precious thing, the intellect which can discern what is right and what is wrong. Let us use that power and understand what is right and what is wrong and go by what is right and not slide down the path of destruction by following what is wrong. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. புலம்பெயர் நாட்டிலே இருந்து இங்கே தூர தேசத்திலே இருந்து வந்திருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகள் யாராவது உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே உங்களுக்கு ஒலிவாங்கி நாங்கள் தரக்கூடியதாக இருக்கும். யாராவது விரும்பினால் உங்களுடைய அனுபவம் மற்றவர்களுக்கு உந்துதலாக இருக்கும். சலனப்பட்டு இருக்கின்ற யாராவது சகோதரர்களுக்கோ சகோதரிகளுக்கோ அது மீண்டும் ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாழ்க்கையிலே துவண்டு போய் இருக்கின்ற போது தூக்கிவிட்ட கரம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது. அதைத்தான் கடவுளாக பார்க்கின்றோம். அதுதானே உண்மை. யாராவது ஒரு கஷ்டத்தில் வந்து உதவி செய்தால் அவரை கடவுள் என்று சொல்வோம். அந்த உங்கள் யாருக்காவது விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இங்கே உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். அதிலே ஒரு தாயார் ஓம் சரவணபா முன்னால் வந்து பேச முடியும் என்றால் ஓம் சரவணபா அம்மா. ஓம் சரவணபா. 2 வருஷத்துக்கு முதல் யாரும் எனக்கு ஓம் சரவணபான்னு சொல்லியிருந்தா நான் ஓம் சாய்ராம் என்று சொல்லுவேன். அதிகமாக டாக்டர் கணேசலிங்கம் தான் அது எனக்கு சொல்கிறது. நான் அவருக்கு ஓம் சாய்ராம் என்றுட்டு விட்டுட்டேன். சுவாமி கேம் இன் மை லைஃப் 3 years ago. நான் ஒரு நாள் பிரதர் கணேசலிங்கமும் கலவாணியும் ஒரே சொல்லினோம், சுவாமி வந்திருக்கிறார், இப்படி ஒரு சுவாமி இருக்கிறார், போய் பாருன்னு. அவைக்கு 10 எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி போக மாட்டேன். ஒரு நாள் கல்வாணி எனக்கு சொல்லிச்சு, என்ன சொன்னாலும் நீ வரமாட்டியான்னு. ஒரு நாள் போனேன். அப்போ சுவாமி அது பூசைக்கு முடிஞ்சு அவர்கிட்ட தர்ஷன் இருக்க போய்க்க அவர் சொன்னார், நான் உன்னோட தான் இருக்கிறேன், சின்னன்ல இருந்து உன்னோட தான் இருக்கிறேன். And I listened to it and I came. We had some issues, my brother was ill. So Kalvani said, போய் கேளுங்க அக்கான்னு. ஸோ போய் சுவாமிகிட்ட பார்க்க அவர் எனக்கு ஆன்சர் எல்லாம் சொல்லிட்டு, I had a problem with my eye. அப்போ கேட்டன் சுவாமியோட கண்ணிலன். அப்போ சொன்னார், நான் பார்த்து கொள்வேன். Then I saw Shiradi Baba's picture next to him. Then I said, Shiradi Baba பார்த்து கொள்வார். And he smiled at me and he sent me. That day, he tied a little invisible twine on my toe and let me go. நீ எவ்வளவு தூரம் போய் பார்க்கலாம் என்று. Then I was fine. Operation was done, was successful. Then so lockdown finished. Swami was about to go back. Kalavani said, அக்கா நீங்க வர சொல்லுங்க வீட்டுன்னு சொன்னீங்க எல்லாம் எப்பன்னு. Then we fixed a time. Within a week,
arranged everything, and Swami came. That day was a festival in our house. It was so wonderful. Adukku piraga I have experienced Swami with me every day, every time. I was lockdown முடிஞ்சு, I was going to go to Canada to visit my sister. இப்போ சுவாமிகிட்ட கேட்டேன், சுவாமி போகலாமா? ஓ போய் பார்த்துட்டு வா, நானும் உன்னோட வரேன், நான் உன்னோட வர்றேன் தானே. Then 2 days before traveling, I said, Swami, I'm going 2 days. உனக்கு ஒரு கைட் வேணும் எல்லாம், நான் வாரேன் எல்லாம். So got into the plane and there was a seat next to me free. I said, oh Swami, you're sitting here. And 40 minutes before touchdown, they said, 40 minutes to touchdown, there is a regulation, you have to isolate for 10 days. I said, Swami, what am I going to do? I'm only there for 3 weeks. I can't be in 2 places. My sister lives downtown. My nephew lives in Scarborough. What am I going to do? 40 minutes. Sorry. Anyway, it's your vision to do it. 20 minutes. Then I was telling Swami, are you testing me now? Okay. And they do it. 20 minutes before touchdown, they came back on the phone, announcing 20 minutes to touchdown, and they said, no regulations. You don't have to. You know? I thought, oh God. They look, Urangi, Poha, you have to go through all the immigrations. And they were still doing lateral flow test and all. I said, oh my God, Iduma. Then the porter who took me, and the immigration man looked at it, and he put a green sticker on my passport. So I looked at it, and she said, you are through, you don't have to worry, you walk straight now, go. And that was my first big experience. My second one was bigger than that. I drive through this road 4 or 5 times a week. I was driving and there's this pedestrian crossing. I didn't see anybody. And all of a sudden, this man just stepped in. I just screeched my brake and I stopped the car. And then he said to me, he was angry and I was annoyed. And he said, showing me. And I said, why? Can't you see? Don't you see? And then he calmed down and he said, you go. I said, no, you go. So this you go, I go was going for a few seconds. Then I went and I parked my car and I thought, Swami not only saved me, he saved that man. Because that man could have been a main breadwinner, a main carer. I would have not, all right, insurance, all that will come, but Swami not only saved me, he saved that man. Swami, thank you so much for being with me. And every day, every time, I get vibhuti smell when I'm upset, when I'm thinking. I do see him in dream, and I have surrendered to Swami completely. And brothers and sisters, you all do the same. ஒரு நாள் சுவாமிக்கு சொன்னான் இன்டர்வியூல, உங்களை பிடிச்சு கட்டி வைப்பேன் என்ற மனசுக்குள்ள. He looked at me. I said, with devotion and love. That's what we have to do. Just capture him, keep him in your heart, tie him down, and seal all the escape routes. Otherwise, he'll escape. So if you do seva, devotion, love to others, treat everybody like how you would like to be treated, life is fine. And Swami will always be there with you. ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. என் அனுபவத்தை நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதலேருந்து சொல்கிறேன். நான் சுவாமியை நான் சந்தித்த நாங்கள் கனடாவிலேருந்து அக்காட வீட்டுக்கு தரிசனம் வந்த நேரம் இதில் காட்டினவங்க, இதில்
நேரடியாக பார்த்த நாங்கள் அப்போ கதைக்கிறதுக்கு மாதிரி இல்லை நேரடியாக நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அக்கா அசோஸ்திரம் எல்லாம் அனுப்புகிறோம் நாங்கள் அசோஸ்திரம் எந்த நாளும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ நான் மகளெல்லாம் ப்ரே பண்ணி கொண்டிருந்தோம் சுவாமி ஜெர்மனுக்கு வர வேணுமெண்டு எந்த நாளும் அசோஸ்திரம் சொல்லி கொண்டிருந்தோம் அப்போ சுவாமி ஜெர்மனுக்கு வந்தார் ஜெர்மனுக்கு வந்து சொன்ன 2 மகளை காட்டி இந்த குழந்தைக்காகத்தான் நான் ஜெர்மனுக்கு வந்து நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நடந்த நான் கார்த்திகை விரத்துக்கு சுவாமிக்கு அசோசிரம் சொல்லி பூ போடுறது விண்டர் டைமில் ஜெர்மன் உங்களுக்கு ஸ்டைல் தெரியுமா அப்படின்னு சைக்கிளில் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு போகிறேன் பூவன்றதுக்கு அப்போ நீந்து கொண்டு போன கடவுளே எனக்கு மஞ்சள் பூ கிடைக்க வேணுமெண்டு அங்கே போனால் கடையில் பார்த்தால் சிவப்பு பூ தான் இருக்குது எத்தனை வருஷமா நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கோம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்போ சிவப்பு பூ வேண்டி கொண்டு வீட்டை வந்து அந்த பூவை வச்சு வாசுக்குள்ளே வச்சுட்டு பார்த்தால் பெரிய ஒரு மஞ்சள் பூ அதுக்குள்ளே கிடக்குது எனக்கு அழுக என்னது அதிசயம் வந்து சுவாமியோட அதிசயம் தான் அது ஒன்று மற்றது சுவாமி படத்துக்கு மேலே நாங்கள் சுவாமியோட படத்தை மேலே வச்சிருக்கோம் சுவாமி கும்புற நேரம் அந்த படம் எனக்கு தெரியற இல்லை இப்படி எப்படி எட்டி பார்த்துக்கொண்டு கும்புறது ஒரு நாள் பார்த்தால் அந்த படம் கீழே வந்து தண்டை மேலே இருந்து இப்படி கீழே வலிஞ்சு கீழே வந்து அப்படியே நடுவில் இருக்குது எனக்கு அழுகையும் வந்தது இது காக்கெல்லாம் அந்த டைம்ல டெலிஃபோன் எடுத்து இப்படி ஒரு அதிசயம் வீட்டில் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் அது சொன்னது அது இப்போ கிட்டலில் நடந்த விஷயம் நாங்கள் ஹைவேயில் போய் கொண்டிருக்கிறோம் நான் சுவாமிர ப்ரோக்ராம் நெடுக பார்க்குறது ஒரு சனிக்கிழமை சுவாமிர ப்ரோக்ராம் பார்த்து கொண்டு கார் ஓடிக்கொண்டு போனது முன்னுக்கு அந்த கணவர் கார் ஓடிக்கொண்டு போனது நாங்கள் பின்னுக்கு இருந்து பார்த்துக்கொண்டு பெரிய ஒரு சத்தம் கேட்டது பெரிய ஒரு பம் பிளாஸ்ட் மாதிரி பெரிய சத்தம் ஒன்று கேட்டது அப்போ அந்த டைமில் ஒரு டென்ஷனோ ஒரு பயமோ வேற இல்லை சுவாமி சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார் ஆபத்து வார நேரங்கள்ல சுவாமியை கும்பிடக்கூடாது சேவிச்சு வைக்க வேணும் அப்பதான் ஆபத்து வார நேரம் எங்களை பாதுகாக்கும் என்று சொல்லி ஒரு இடையில ஒரு இது இடையில நித்தாட்டி காரை பார்த்து நாங்கள் காருக்கு எந்தவித டேமேஜும் இல்லை முன்னுக்கு போன கார்ல இருந்து ஒரு பெரிய இரும்பு மாதிரி ஒரு சாமான் விழுந்திருக்குது ஆனால் எங்களை காருக்கோ எங்களுக்கோ எந்தவித ஒரு டேமேஜும் இல்லை கார்ல இருந்த நம்பர் பிளேட் அப்படி நம்பர் பிளேட் மட்டும் இப்படி கலட்டின மாதிரி அதுல இருந்து போயிருந்தது சுவாமிக்கு எங்களுக்கு சுவாமிதான் முருகன் எங்கட குடும்பத்துக்கு சுவாமிதான் முருகன் எனக்கு அழுகலையா கிடக்கு சுவாமியை விட்டுட்டு நாங்கள் எப்படி போப்புறோம் என்று சொல்லி இன்னொரு நாள் எங்கட அம்மா ஸ்ரீலங்கால இருக்கா அவக்கு சுவாமி இல்லை அப்ப அந்த நேரம் எங்களை சின்ன மக்கள் சொன்னாங்க அப்படி அம்மாவுக்கு சுவாமி இல்லை கதைக்கிறாவில்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் கவலையா இருந்தது நாங்கெல்லாம் மெல்லிங்கா இருக்கோம் அம்மாக்கு யாரும் இல்லை சுவாமிட்டே நாங்க சொன்னோம் நாங்க இப்படி என்று சொல்லி அந்த ஆத்மாத்த பூசா கேட்டுக்கொண்டு நினைக்கிறோம் சுவாமி சொன்னார் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆளுக்காக ஒரு குடும்பத்துக்காக நான் கூடு விட்டு கூடு போய் பாதுகாத்துட்டு வந்தேன் அது நடந்து கொஞ்சம் நேரத்தால் அம்மா சும்மா வந்து கண் முழிச்சு கதைக்க தொடங்கிட்டான் சுவாமி தான் இங்க இருந்து அங்க போய் எங்க அம்மாவை எங்கட மருந்து நாங்க டாக்டர்கிட்ட போறதுக்கு முதலோ எங்களுக்கு முதல் மருந்து சுவாமிர மஞ்சள் நாங்கள் கஜன் சார் மூலம் இங்க பூசையெல்லாம் செய்து உங்களை பிரசாதம் நீங்கள் அனுப்பினீங்கள் அந்த மஞ்சள் வச்சது அந்த மஞ்சள் எங்களுக்கு டாக்டர்கிட்ட போகும் முதலும் அதுதான் டாக்டர்கிட்ட போன பிறகும் அதுதான் எங்கட மருந்து இப்ப நேற்று முதல் நாள் வீட்டுல இருந்த டாக்டர்கிட்ட போறதுக்கு அப்ப நான் சொன்னேன் டெலிபோன் பண்ணி மஞ்சள் கரைச்சி விடுங்கன்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியும் அதான் நான் கரைச்சி குடிக்கிறேன்னுட்டு அப்புறம் வியாழக்கிழமை மாலை கட்டி போடுறது சுவாமிக்கு 3 சுவாமி எல்லாருக்கும் செய்யறது சுவாமிக்கு சத்யசாய்பாபாவுக்கு 3 மாலை கட்டி போடுறேன் ஒரு நாளும் என்ன கடவுள் இதுவரை கட்ட இல்லை வியாழக்கிழமை சொன்னான் ஐயோ எனக்கு இன்றைக்கு தான் தெரியுது அவ்வளோ கஷ்டம் இந்த மாலை கட்டி போடுறேன்னுட்டு 4 மணி கிளம்பி சுவாமிக்கு எல்லாருக்கும் மாலை கட்டி போட்டுதான் வேலைக்கு போனவன் எனக்கு அதை நிச்சயம் சந்தோஷமா இருந்தது சுவாமிக்கு எங்களுடன் இருக்கிறார் சுவாமி தான் எங்களோட முருகன் சுவாமி ஓம் சரவண பவா சுவாமியை விட்டு போறது எனக்கு மனமே இல்லை சுவாமி அதனால இருக்க சுவாமி அப்ப இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் கனவு கண்டேன் நான் எங்களோட வீட்டுல
என் கணவர் கண்டது. எனக்கு இருமல் தன்மல் காய்ச்சலாக இருந்தது. ஒரு 4 கிழமை அப்படி என்ன சுவாமிக்கு கும்பிடையும்ல ஒன்றும் செய்யல, கவலையாக இருந்தது. அப்போ கனவு கண்டவராம் சுவாமி எங்களை வீட்டை வந்து லாச்சை திறந்து கேட்குறாராம், ஐயோ நீங்கள் விதவிதமான வடிவான மாலைகளை எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு சுவாமி அந்த மாலையை எடுத்து போட்டு சுவாமியே வீட்டில் பூசை செய்தவராம், சுவாமி அறையில் செய்தவர்ன்ட்டு சொன்னேன். அப்புறம் அடுத்த நாள் நான் கனவு கண்டேன், அந்த சுவாமி அறையிலேருந்து சுவாமி வீட்டில் நின்றுட்டு காலமே வந்து இதில் இப்படி நிற்கிறார், அந்த பச்சை உடுப்படங்க வீட்டில் இருக்கிற படம் அதில் சுவாமி நிற்கிறார். அன்றைக்கு நான் சுவாமிக்கு தண்ணி வைக்கிறது, அந்த தண்ணியை குடிச்சு பார்த்தால் அந்த சுவாமி அந்த தண்ணி தீர்த்தம் மாதிரி தீர்த்த மனமா இருந்து அந்த தண்ணி. சுவாமி அதிசயம் எங்களுக்கு தொடர வேண்டும் சுவாமி, நீங்கள் இன்னும் எங்கட இதயத்தில் இருக்கிறீங்க சுவாமி. ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. Om Sharanabha, the sister from Germany, has many experiences. It's really touching. You could hear that emotion in that. The highlights were that in her puja room, there is one Babaji's photo which she always had to look like right up. She couldn't see it very easily to do her daily puja. It was very high. Then after a few days, one day she saw that photo actually came down to a level where she can easily see and worship. That is the time she was very excited that Babaji's presence is there in their room. And then her mother was very sick and they were all very worried at that time. During the Atmartha Puja, Babaji had said that I've had to leave my body and go to another body to heal that body. And at the same time, she heard the good news that her mother was much better. They even had a car accident which could have been fatal. But at that time, she was watching the satsang of Babaji, and what happened was some huge box fell down from the vehicle in front, and that could have actually blown up everything. But it did not damage either their car or the one in the front. And it was just as though the number plate was scratched, and she's got many more miracles. Om Sharanava. Om Sharanabhava. Om Sharanabhava. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പ്രസാദം വേണമില്ല? Now we all need prasadam, isn't it? அதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் தவம் இருந்தோம் இல்லையா? That is why we have performed penance for so long, isn't it? நமக்கெல்லாம் இப்படியான தவம் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப வெற்றியை தான் தரும். These types of penance will give great victory to our life. இவ்வளோ நேரம் இருந்து கும்பிடுவதற்கான மனம் உங்களுக்கு இருக்குல்ல, அந்த மனசு தான் வாழ்க்கையோட வெற்றி. So we have that state of mind where we are willing to stay for a long time and perform all the worship. That itself is a sign of victory. கோவில், கடவுள், அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் அந்த மனசால தான் கிடைக்குது நமக்கு. So all which we get by going to a temple is only by that state of mind. இன்னைக்கு பாருங்க, நம்மளெல்லாம் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம்ல, யாரு காரணம்? நம்ம மனசு தான் காரணம். நீங்க மனசு ரொம்ப ஸ்டெடியா வச்சிருக்கிறீங்க, அது யாருக்கும் பந்தாடுறதுக்கு விட்டு கொடுக்கல. அப்படி விட்டு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்க இந்த நேரம் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டீங்க, எங்கேயோ இருந்திருப்பீங்க. அதுக்குத்தான் சொல்றேன், உங்க மனசு ஸ்டெடியா இருந்தால் நீங்க எத்தோ வாழ்க்கையில சாதிக்கலாம். அவ்வளோ போதும், பெரிய வேலை ஒன்றும் இல்லை நமக்கு. நீங்க உங்க மனசை கட்டுப்படுத்திட்டீங்கன்னா நீங்க வாழும் காலம் நீங்க நிறைவா வாழலாம். அந்த மனசுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களை வச்சு நிறைய பேர் பந்தாடுவதற்கு முயற்சி எடுப்பாங்க. நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா யார் ஒன்றும் உங்களை பண்ண முடியாது. இப்போ சுவாமி இன்னைக்கு லண்டன்ல இருக்கிறோம்ல, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோம், அதனால தான் இருக்கிறோம். நம்மள்கிட்ட பிள்ளை இருந்தால் தான் நம்ம பயப்படணும். நம்மள்கிட்ட நேரமா இருந்தா நம்ம ஏன் பயப்படணும்? எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, அந்த வேலைகளோட இருக்கிறோம். எங்களுக்கு இருக்கிற நேரமே பத்தாம இருக்கு, எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைக்கு நேரம் பத்தாம இருக்கு. இன்னைக்கு பாருங்க, காலையில 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சது, இதுவரைக்கும் முடியவில்லை. முடியறதுக்கு இன்னும் ஒரு 2 hours எடுக்கும்.
நேற்றுக்கு இங்கேருந்து ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு போய் படுத்தது இப்போ 2:30 மணிக்கு. ஒரு 1 hour தான் யோக நிதிரைக்கு போயிட்டு வந்தோம். திருப்பி ஆரம்பிச்சாச்சு. ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி தான். எங்கள் கூட இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் விசாரிச்சா தெரியும் எங்கள் வாழ்க்கை எப்படி போகுதுன்னு. சாமியோட வாழ்க்கை எப்படி போகுதுன்னா கூட இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டால் தெரியும். அதுதான் சொல்கிறேன், நம்மளெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இங்கே பாருங்க, அதான் சாமி சொன்னேன்ல, உங்களுக்கு ஞானம் இருக்குது, கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார். பிறக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த ஞானத்தை வச்சு நீங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவும் டிசைட் பண்ணணும். அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க, இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க, இந்த மொட்டை கடிதங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் தலையை மொட்டை போடக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? எத்தனையோ வழி இருக்குல்ல. ஒரு பிரச்சனை இருந்து அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுவதற்கான நேர வழி எத்தனையோ இருக்கு. அந்த வழியில போகணும். அந்த வழியெல்லாம் விட்டுட்டு ஒளிவு மறைவா இருந்துட்டு தாண்டவம் ஆடுவதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கு? இது உணர்றதுக்கு நமக்கு புத்தி இருந்தா போதும். Babaji explains how it is only because we are all able to gather our mind and focus, we are all able to come here today. And if you are able to control our mind, nothing or nobody can enter and play with it. So Babaji's example of his day, it started at 5 a.m. this morning and then it is still going on. And the previous day also, by the time of after darshan, by the time Babaji gets to retire in the ashram, Babaji's place, is past 2:30 and there's hardly an hour and a half of resting. And this is such a clear, open truth which is not only seen by Babaji, all the close associates of Babaji are living in similar timetables. So when we have the truth on our side, then what is there to fear? So we need, if we have any problems, then the problem should be solved in a sane and a sensible manner by coming face to face, by sending blank or messages, bald petitions. If we go by that, then we will be balded. So if we should use our knowledge, our discrimination to understand what is right and what is wrong. Because if we take the word of just about anybody and anything, any illusion can be created. And that's no big deal. It's not a feat. It can very easily be done, but it is up to us to find out. And if you want to find out the life of a Sadguru, there are so many close associates living day and night, and they all are in such similar timetable and such severe penances and austerities. So we need to see all that and take a decision with that. ஓம் சரவண பவா. நீங்களெல்லாம் ரொம்ப லைஃப்பில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். எந்த விஷயத்தை சாட்டி நீங்கள் பேசவில்லை, நீங்கள் லைஃப்பில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதுதான் உங்களோட ஆன்மீகத்தில் இருக்கின்ற வெற்றி, வாழ்க்கையில் கிடைக்கின்ற வெற்றி. எத்தனையோ குழந்தைங்கள்லாம் சாமிகிட்ட வருவாங்க, பல விதமான தோல்வி அடைஞ்சு. சாமி சும்மா முதுகில் தட்டி சொல்லுவேன், பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன்னு. அவ்வளோ போதும். அந்த குழந்தை ரொம்ப வெற்றியோடு வந்த அனுபவங்கள் கூட உண்டு. இப்போ நேற்றுக்கு முந்தின இந்த நாகபூஜை லாஸ்ட் டியூஸ்டே ஒரு பையன் ரொம்ப யங், அவர் ஒரு அன்கான்ஷியஸில் இருந்தார் சாமிகிட்ட ஃபஸ்ட்டு வரும்போது. இப்போ அவர் ஸ்டடியை வந்து சொல்கிறார், சாமி நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த கான்ஃபிடென்ட் தான் நான் இப்போ நல்லா இருக்கிறேன். சாமி அவருக்கு ஒன்றும் சொல்லலை, ஒரே வார்த்தை சொன்னேன், ஏன்டா பயப்படுறேன், ஏன்டா பயப்படுறேன், அவ்வளோதான் கேட்டேன். அதில் அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு, இந்த பயம்தான் என்னோட தோல்வின்னு. அதிலிருந்து அவர் அந்த பயத்தை ஜெயிச்சிட்டார், தைரியத்தோடு வாழ தொடங்கிட்டார். இப்போ நல்லா இருக்கிறார். இது மாதிரி உங்களோட எல்லாம் பர்சனல் லைஃப்பில் எத்தனையோ ப்ரோக்ரஸ் இருக்கு இந்த சந்திப்பினாலே. அதனால தான் நான் திருப்பி திருப்பி சுவாமியை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறீங்க. இல்லைன்னு இருப்பீங்களா? எவ்வளோ பிரச்சனை எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, தைரியமாக அங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க.
நீ நாளைக்கு உங்களை பத்தி எழுத போறாங்க. புரிஞ்சுதா? நாளைக்கு உங்களை பத்தி எழுதுவாங்க. பயமா? பயமா? Babaji explains that on Tuesday there was a young boy who came and he thanked Babaji because when he came earlier, he was in a very, very shaken condition, almost losing his control over himself. And he came and said, "Thank you, Babaji, because of you now I have become fearless and I've overcome all those difficulties." And all Babaji did at that time when he came, the very first time, was pat him in his back and ask him, why are you afraid? I'm there for you. And he took that point and he decided that he's going to overcome that fear. And with Babaji's guidance and blessings, he did that, and now he's in a much different state. So many of us need to take a step back and think that by this connection or the times we have met Babaji, what all victories we have achieved. So many of us have overcome so many things. And what is the transformation that has taken place in this life? Each one of us has to question and find out answers for your own self. You don't need anybody else to do that. And it is only those who are having this conviction are here. And Babaji humorously said that tomorrow all of us will be in the messages. They might make messages about us also, because now we are here. சரவணபவா, எப்படி இருக்கிறீங்க? How are we? எல்லாரும் ஒன்று எழும்பி நிற்கிறீங்களா? Can we stand up for a minute? நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு நாங்க ரொம்ப ரொம்ப சங்கல்பம் கொள்ளுகின்றேன். நீங்களெல்லாம் தோல்வி இல்லாம வாழணும். புரியுதா? வாழ்க்கையில நீங்க தோல்வி இல்லாம வாழணும். அதுதான் உங்க அப்பா அம்மாவோட பிரார்த்தனை. உங்களை நல்ல வழியில் நடத்தும் நல்ல உள்ளங்களோட எல்லாம் பிரார்த்தனை. நீங்க நல்லா இருக்கணும் வாழ்க்கையில். சரவணபவமிடம் இருக்கோ இல்லையோ அது முக்கியம் இல்லை. அது இருக்க வேண்டிய இடங்கள் எல்லாம் இருக்கும். அது ஆண்டவனோட கட்டளை. ஆனா நம்மளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. அந்த வாழ்க்கையை நம்ம எப்பவுமே தூய்மையோட நிறைவா வச்சுக்கொள்ளணும். டிவைன் பிளஸ்ஸிங்ஸ் நமக்கு நிறைய வேணும். பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும். வேற ஒன்றும் யோசிக்காதுங்க வாழ்க்கையில். அது மட்டும் போதும். அந்த பிளஸ்ஸிங் இருந்தால் போதும். அந்த பிளஸ்ஸிங்கோட தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க. 100% ட்ரூத். What did our parents pray for us? They wanted our welfare and well-being. And we did not think about Sharavana Matam, because it is the will of the Lord that wherever the Om Sharavana Matams have to be there, they will be and they will thrive and flourish. Let us think about our own lives and let us make our own lives meaningful, successful with divine blessings. உண்மைதானே? Isn't that true? நீங்க இன்னைக்கு இங்க நிக்கிறீங்க, அந்த blessing தானே காரணம். Today, the very fact we are standing here, it is only blessings which are the cause of it. ரெண்டு கரங்களை சிரசுக்கு மேல கும்பிடுங்க. Join hands above head and pray. நல்ல உயர்த்தி கும்பிடுங்க. Just raise, stretch hands high above and pray. உலகமெல்லாம் காணக்கூடிய அளவில் கும்பிடுங்க. Let it be visible to the whole world. நீங்கள் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறீர்கள் என்று காணக்கூடிய அளவில் கும்பிடுங்க. Let us prove that we are here only. ஓம் சரவண பவா நம சிவாய சாந்தாய சுத்தாய நிர்மலாய பிரசன்னாய ஸ்ரீ தக்ஷிணா மூர்த்தயே நமக. ரெண்டு கரங்களை ஹൃദയത്തോട് அணைச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1 minute நல்லா கண்ணை மூடி ப்ரே பண்றீங்களா? மௌனமா இருக்கணும். சரியா? Join folded palms close to our heart and for 1 minute in silence with eyes closed. கர்மயோகத்தில் இருக்கின்ற வினைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆக வேண்டும் என்றதுக்காக சுவாமி 1 minuteல ஒரு அஷ்டோத்திர ஜபம் பண்ணிக்கொண்டு உங்களுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் தரேன். So that all the problems or ill effects we are facing in our lives due to our bad actions should be erased. Babaji is going to chant an Ashtotra, and in pure silence we have to listen to that and absorb that. நிக்க முடியாத மக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்துக்கலாம். Those who can't stand, you can sit.
സ്കന്ദായ കാർത്തി. സൈലൻസ്. Quiet, silence, listen. எவ்வளோ அன்பா இருக்கிறீங்க நீங்க. ஸ்கந்தாய கார்த்திகேயாய பார்வதி பிரிய நந்தனாய ஜ மகாதேவ குமாராய சுப்பிரமணியாய தே நமக. ஓம் சரவண பவ, ஓம் சரவண பவ, ஓம் சரவண பவ. ஓம் ஸ்கந்தாய நமக, ஓம் குஹாய நமக, ஓம் ஷண்முகாய நமக, ஓம் ஃபாலநேத்ரசுதாய நமக, ஓம் பிரபவே நமக, ஓம் பிங்களாய நமக, ஓம் கிருத்திகாசூனவே நமக, ஓம் ஸ்ரீவாகனாய நமக, ஓம் திஷட்புஜாய நமக, ஓம் திஷண்ணேத்ராய நமக, ஓம் சக்திதராய நமக, ஓம் பிஷிதாஷப்பிரபஞ்சனாய நமக, ஓம் தாரகாசுரசம்ஹாரிணே நமக, ஓம் ரக்ஷோபலவிமர்தனாய நமக, ஓம் மத்தாய நமக, ஓம் பிரமத்தாய நமக, ஓம் உன்மத்தாய நமக, ஓம் சுரசைன்யசுரரக்ஷகாய நமக, ஓம் தேவசேனாபதயே நமக, ஓம் பிராட்மியாய நமக, ஓம் கிருபானவே நமக, ஓம் பக்தவத்சலாய நமக, ஓம் உமாசுதாய நமக, ஓம் சக்திதராய நமக, ஓம் குமாராய நமக, ஓம் கிரௌஞ்சதாரணாய நமக, ஓம் சேனானயே நமக, ஓம் அக்னிஜன்மனே நமக, ஓம் விஷாகாய நமக, ஓம் சங்கராத்மஜாய நமக, ஓம் சிவஸ்வாமினே நமக, ஓம் கணஸ்வாமினே நமக, ஓம் சர்வஸ்வாமினே நமக, ஓம் சனாதனாய நமக, ஓம் அனந்தசக்தயே நமக, ஓம் அக்ஷோபியாய நமக, ஓம் பார்வதி பிரியநந்தனாய நமக, ஓம் கங்காசுதாய நமக, ஓம் ஷாரோத்பூதாய நமக, ஓம் ஆஹூதாய நமக, ஓம் பாவகாத்மஜாய நமக, ஓம் ஜுரும்பாய நமக, ஓம் பிரஜ்ரும்பாய நமக, ஓம் உஜ்ரும்பாய நமக, ஓம் கமலானன சம்ஸ்துதாய நமக, ஓம் ஏகவர்ணாய நமக, ஓம் திவர்ணாய நமக, ஓம் திரிவர்ணாய நமக, ஓம் சுமனோகராய நமக, ஓம் சதுர்வர்ணாய நமக, ஓம் பஞ்சவர்ணாய நமக, ஓம் பிரஜாபதயே நமக, महस्पतये नमः, ओम अग्निगर्भाय नमः, ओम शमीगर्भाय नमः, ओम विश्वरेतस्ये नमः, ओम सुरारिक्ने नमः, ओम हरिद्वर्णाय नमः, ओम शुभकराय नमः, ओम वासवाय नमः, ओम उग्रवेशप्रदे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम गभस्तिने नमः, ओम गहनाय नमः, ओम चन्द्रवर्णाय नमः, ओम कलाधराय नमः, ओम मायाधराय नमः, ओम महामायिने नमः, ओम कैवल्याय नमः, ओम शङ्करेसुधाय नमः, ओम विश्वयोनये नमः नमः, ओम तेजोनिधये नमः, ओम अनामयाय नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम वेदगर्भाय नमः, ओम विराट्सुराय नमः, ओम पुलिन्दकन्यावर्त्रे नमः, ओम महासारस्वतावृताय नमः, ओम आश्रिताखिलदात्रे नमः, ओम चोरत्नाय नमः, ओम रोगनाशनाय नमः, ओम अनन्दमूर्तये नमः, ओम आनन्दाय नमः, ओम शिखण्डीकृतकेतनाय नमः, ओम डम्भाय नमः, ओम परमडम्भाय नमः, ओम महाडम्भाय नमः, ओम वृषाकपये नमः, ओम कारणोपात्तदेहाय नमः, ओम कारणातीतविग्रहाय नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम मृदाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम प्राणायामपरायणाय नमः, ओम वृद्धहण्ड्रे नमः, ओम वीरत्नाय नमः, ओम रक्तश्यामकलाय नमः, ओम मगते नमः, ओम सुब्रह्मण्याय नमः, ओम ग्रहप्रेताय नमः, ओम ब्रह्मण्याय नमः, ओम ब्राह्मणप्रियाय नमः, ओम वंशवृद्धिकराय नमः, ओम वेदवेद्याय नमः, ओम अक्षयबलप्रदाय नमः, ओम मयूरवाहनाय नमः, ओम मयूरवाहनाय नमः, ओम स्कंदाय कार्तिकेयाय पार्वती प्रिय नंदनाय च महादेव कुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः. എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം ആത്മാർത്ഥമാ കുമ്പിടുങ്ങോ. நம்ம வாழ்க்கையில நினைக்கிறதெல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதெல்லாம் பகவானோட அனுகிரகத்தோட நல்லபடியா சாதிக்கணும்னு கதிர்காமம் ஸ்கந்தனுடைய திருவடியை ஹிருதயத்தில் கண்டுகொண்டு கும்பிடுங்க. For a minute, seeing the lotus feet of Lord Kadirgama Skanda in our heart, let us pray very fervently that may all the good things in our life take place as we wish. எல்லா இடமும் பகவான் நீங்க தான் துணையா இருக்கணும். All
grace. You protect me, Bhagavan. Everywhere your presence, your presence, I feel your presence everywhere. Your grace, your blessings, Skanda, I am here. Only your blessings, your grace, I am here. My family life, my children's life, my work life, my all life, your blessings, your grace, peaceful life, beautiful life, successful life, peace. Please give me, Bhagavan, peace. Please give me, Bhagavan, beauty, happiness. Please give me, Bhagavan, success. I am working hard. You support me. All success, your grace. Thank you, Bhagavan. Very wonderful opportunity. This moment. Your grace, Bhagavan. All your grace. Please give me, Bhagavan, more this type of opportunity. I am blessed. I am blessed, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. On your grace, my life surrendering your feet. Your feet, Bhagavan. You protect me. You guide me. You are my mother, father. You are my guru. You are my everything. Thank you, Bhagavan. Thank you, Skanda. Thank you, Skanda. Thank you, Skanda. Happy. I'm always happy, Skanda. Thank you. Thank you, Skanda. Thank you, Skanda. Om Sharavana Bhava. Everybody sit down. Om Sharavana Bhava. இப்போ பாருங்க, நம்மளெல்லாம் இப்போ இன்னைக்கு பிறந்த குழந்தை மாதிரி இருக்கு. அவ்வளோ ஆக்டிவா இருக்கிறீங்க. இப்படி இருங்கோ வாழ்க்கையில். நாங்கள்லாம் எவ்வளோ காலம் இப்போ உங்கள் கூட இப்படியெல்லாம் இருக்க போகிறோன்னு சொல்ல முடியாது. நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் கூட எல்லாம் இருப்போம். நீங்கள் ஹிருதயத்தில் வச்சிருக்கிற அளவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அளவு எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோத்துக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் உங்கள் கூட. ஆழமாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, அந்த ஜெர்மனிலிருந்து வந்த ஒரு தாயார் உங்களோட உரையாடணும்ல, அவங்க அங்கிருந்து எங்களை எல்லாம் சந்திச்சு கொண்டே இருக்கிறோம். எப்போ எங்களுக்கு இப்போ இந்த உடம்பு ஒன்றும் தேவையில்லை உங்களை சேவிக்கிறதுக்கு. புரிஞ்சுதா? இந்த உடம்பு தான் உண்மையாக ஒரு பாரம். இந்த உடம்பை பார்த்துட்டு தான் எல்லா பிரச்சனையும். Babaji explains that if we have... இப்போ பகவான் சிரடி சாய்பாபாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? இப்போ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, அவர் நல்லா இருக்கிறார். பகவான் சத்ய சாய்பாபாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? அவரும் நல்லா இருக்கிறார். அதனால தான் இந்த யோகிகள் எல்லாம் மறைமுகமாக இருக்கிறாங்க, வெளியில் வராமல். எத்தனையோ யோகிகள் முனிவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில். நீங்கள் மகா கும்பமேளா நடக்கும் பாரதத்தில், இந்தியாவில் சில கும்பமேளாக்கள் நடக்கும்.
அந்த கும்பமேளைக்கு மட்டும்தான் அவங்க வெளியில வருவாங்க. 12 வருஷத்துல ஒரு முறை நடக்கும் இந்த மகா கும்பமேளை. அப்ப அவங்க வெளியில வருவாங்க. நாக சன்னியாசிகள் எல்லாம் அவங்க எப்படி வருவாங்க தெரியுமா? எப்படி பிறக்கிறோம் அப்படி வருவாங்க. புரிஞ்சுதா? அப்படியான வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க யூடியூப்ல போய் நிறைய பார்க்கலாம், போய் பாருங்க. அது அந்த நிலை அடைந்தவங்கள் எல்லாம் இந்த மானிடமான உலகத்தில் இருக்க மாட்டாங்க. இருந்தா இருக்க விட மாட்டாங்க, அடிச்சு களைச்சிடுவாங்க. அதனால அமைதியா இருப்பாங்க. ஏதாவது காட்டுக்குள்ள குகைக்குள்ள எல்லாம் போயிட்டு வெளியில வந்தா தானே பிரச்சனை. அப்ப நம்மளெல்லாம் யோசிக்கணும் எப்பவுமே, நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில நிறைய பிளஸ்ஸிங் தேவை இருக்கு. நீங்க இந்த பயனெல்லாம் கைவிட்டுடாதுங்க. எங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்க கைவிட்டுடாதுங்க, அவ்வளவு போதும். பின்ன இந்த கும்பாபிஷேகம் இன்னும் 3 நாள் இருக்கு. நாளைக்கு சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே. திங்கட்கிழமை தான் சுவாமி கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏறுவார். நாளைக்கு சாயங்காலம் உங்களுக்கு எண்ணெய் காப்புக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். சண்டே ஈவினிங் வரைக்கும் உங்களுக்கு எண்ணெய் காப்புக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். சாட்டர்டே, சண்டே எண்ணெய் காப்பு உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப விருப்பம். சாமிக்கு மேலே எண்ணெய் தடை வருது, அதுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் இருக்கு. ரொம்ப டைம் கொடுத்துருக்குறோம். நாளையிலிருந்து அடுத்த நாள் சாயங்காலம் வரைக்கும் கிடைக்கும். எல்லா குடும்பத்தோடு வந்து அந்த சௌபாகியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. இதெல்லாம் எப்போ கிடைக்காது. கட்டாயம் எண்ணெய் காப்புக்கு வாங்கோ, குடும்பத்தோடு வாங்க. குழந்தைங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை உண்டாக்கி கொடுக்கணும். பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு வாங்க, அவங்க தான் பண்ணணும். பிள்ளைங்க தான் அந்த சேவை பண்ணணும். பிள்ளைங்களுக்கு தான் நம்ம டீச் பண்ணணும். இதெல்லாம் தர்மத்தை போதிக்கணும். அப்பா அம்மா வந்துட்டு தடவிட்டு போகிறது முக்கியம் இல்லை. குழந்தைங்க வந்துட்டு தடவுவது நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் அப்பா அம்மாவோட வாழ்க்கையினோட வெற்றி. பிள்ளைங்க நம்ம தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது நம்ம பார்க்கணும். அப்போ எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வாங்கோ. இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் உங்களை உட்கார வச்சுட்டோம். சாரி பகவான், நன்றி பகவான். ஓம் சரவண பவா. Om Sharavana Bhava. Babaji explains that the spiritually realized souls, they do not even like to come and mingle with humanity because their state and their level is such a big mismatch with our limited understanding. So there are many saints called Naga Babas who stay in penance in the Himalayas. They come only once in 12 years during Kumbh Mela, and they come in that very same stage as they were born, because they are on a very different stage. But humanity cannot understand the pure souls, so this is always why they never want to stay with us. Regarding the Kumbhabhishekam, tomorrow from 5 p.m. till Sunday 5 p.m. there is this ritual of applying oil, enne kaappu. So please bring family and friends, and it is important to see the children following all of this. So it is a very rare first time for installation. This is a ritual which is much awaited. Please come and participate. பாருங்க, அவரோட வயசு அவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ சாமி அவர் கிளம்ப போன பழம் கொடுக்க போனா நான் போகல இங்கே இருக்க போறேன்னு சொல்லி பாருங்க. அவரோட ஆவேசத்தை பாருங்க. வீட்டுக்கு போனோம் தூங்கணும்னு ஆசை இல்லை பாருங்க. சாமி கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் பாருங்க. ஓம் சரவண பவா. அப்போ நீங்கள் இப்போ சாமிகிட்ட வந்து பிரசாதம் எடுத்து மகாபிரசாதம் எடுத்துக்குங்க. எல்லாரும் கட்டாயம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வாங்கோ. இந்த சந்தர்ப்பம் மிஸ் பண்ணாதுங்கோ. கதிர்காம ஸ்கந்தன் நம்ம குலத்தை காக்கும் முருகன். ஸ்ரீலங்காவில் பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் கதிர்காம ஸ்கந்தனை பற்றி நாங்கள் தெரிவிக்க தேவையில்லை. ஒரு காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்தும் செல்வ சந்நிதியிலிருந்தெல்லாம் பாத யாத்திரையாய் கதிர்காமத்துக்கு போய் கும்பிட்ட பாரம்பரியம் நமக்கு உண்டு. நம்மளோட எல்லாம் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அந்த காலத்தில் பாத யாத்திரையாயிட்டு போயிட்டு கதிர்காமத்துக்கு சேவை செஞ்சது வரலாறுல இருக்கு. வாஸ்தவம். செல்வ சந்நிதிக்கும் கதிர்காமத்துக்கும் ரொம்ப ஆழமான உறவு இருக்கு. செல்வ சந்நிதியிலிருந்து கதிர்காமத்துக்கு பாத யாத்திரை அநேகம் நடந்திருக்கு. அப்ப நம்மளெல்லாம் நல்லா உணர்ந்து கதிர்காம ஸ்கந்தனை இந்த லண்டனில் நல்லபடியா கொண்டாடணும். அதுக்கு தான் உங்க கையில கொண்டு ஒப்படைச்சிருக்கிறோம். உங்க கையில கொண்டு ஒப்படைச்சிருக்கிறோம். அது நீங்க தான் நல்லா வச்சு பார்க்கணும். ஓம் சரவண பவா.
those who are linked with Kadirgamam, they will not want to miss this opportunity, because from Selva Sannidhi to Kadirgamam, our ancestors have performed Pada Yatra. So those who are linked in that way should not let go of this golden opportunity, because Kadirgamam Skandan has come to be taken care of by all of us. Om Sharavana Bhava. The sponsors, please come.